Okay, hi, Assalamualaikum class, DFP2. I really hope that everyone is doing great. I'm pretty sure that you have watched the videos that I have posted earlier for chapter 2, introduction, where we have talked about the introduction of equation. And we have covered how to solve for x using factorization, by using formula and completing the square. Betul tak, students? Yes. Okay, so antara tiga tu, which one that you find it quite hard? Of course, completing the square, because formula you Completing the masuk square. formula je kan. Okay, so yeah, let's do that once again for completing the square, especially when it has coefficient at the front for x square. Okay. So these are the steps that you have to give extra attention, completing the square. Okay, tengok step yang pertama, dia tulis apa? Dia kata move constant value from general form to the right side. Okay. So it's up to you sebenarnya, optional. Nak bawa 7 ke kanan boleh, nak bawa 7 ke kiri pun boleh. Yang penting jangan buat salah. And then yang kedua, make sure coefficient of x square. Ini crucial. Make sure the coefficient of x square is 1. So macam in our case, we have the coefficient berapa ni? Kalau you tengok kat sini. Coefficient dia berapa? 2 kan? 2. So we factor out 2. When we factor out 2, kita bukan saja factor out the term x square. The whole thing kita factor out. So jadilah x square. So kalau 4 tadi, kalau factor 2, jadilah tinggal 2. Meanwhile 7 ni, nak factor out tak ada 2. So kita wujudkan 2 kat bawah. So that when we expand, we will get the same. And then dia kata apa? And then number 3 dia kata add and minus the square. So this is what we did here. B. Can you see my cursor? Ada nampak cursor cikgu gerak-gerak ni? Nampak. Tak nampak cursor. Okay, so that I have to highlight lah. Okay, so we have B over 2. This is something that you add. And then you have to minus back. Boleh? Okay. So and then we substitute 2. What is our 2? 2 is the coefficient. Coefficient of x. So coefficient of x is 2 in our case. So 2 over 2 square minus 2 over 2 square, and then you solve. Ini yang ketiga-tiga ni. These 3 terms, you simplify, you dapat x plus 1. Ini memang susah. You nak jalan ke belakang memang susah. So that's why I minta you hafal je. You ambil saja terms x. You ambil saja terms x ini without the square, and then this one without the square. So it becoming x plus 1. So bila you expand, you make sure you dapat x square plus 2x plus 1. Okay, tak apa, kita buat nanti. Okay, and then you complete and then you solve. Okay, let's try another question. Okay, we try B, ya. Okay, let's try B together. Okay, everyone with me, ya. Calculate with me. Okay, 2x square minus 6x minus 1. So first step everyone, kena buat apa mula-mula? Jadikan x factor 1. Ya, perkali dia tu. Jadikan perkali dia 1. So we factor out tu. Oh, sambil makan tu. X square minus 3x minus. Okay, kalau 1 ni nak factor dah tak ada dah. So jadi apa? 1 over? 1 over 2. Yes, exactly. 1 over 2. And then equals to 0. And then you factor again x square. Bukan factor. We write down the first 2 terms. The first 2 terms we write down. Okay. And then we plus with b over 2. Okay. I use a different color so that it's clearer to you. B over 2 square minus B over 2 square. And then sambung balik yang tadi. Yang kita tak tulis lagi apa? Negative 1 over 2, right? Boleh ke?
Boleh. Boleh. Ataupun kan kalau Boleh. nak, okay, alright. Ataupun I tengok students dia bawa pergi belah kanan so that dia tak payah factor out pun boleh juga. Okay, I buat lagi sekali Ini optional tadi cikgu buat yang pertama. And then yang kedua, 2x square you bawa siap-siap satu pergi belah kanan. 2x square minus 6x equals to 1. Kan? Okay, and then you factor out 2, it becoming x square minus 6x equals to 1. Pun lagi bagus lagi tak confuse lah. So you tinggal factor 2 sahaja. Yang constant tu tak ada kena-mengena kan. Okay, and then you buat apa? You salin dulu x square minus 6x and then b over 2. Okay, boleh tulis untuk permulaan, lama-lama you get used to it. Okay, b over 2. Lepas tu apa sayang? Negatif b over 2 square. Okay. Madam. Ya. Bukan kena tolak 3x. Oh, 3. Yes. You factor out. Thank you. Okay, thank you. Alright, make sure bila kita expand kita dapat yang tadi. Yang kalau cikgu biar 6 darab 2 dah jadi 12. Tak sama kan? Okay, thank you very much. Okay, alright. And then we substitute x square minus 3x plus b. What is our b dalam kes kita? 3 negatif. Negatif. Negatif Mesti 3. negatif sayang. Kena hati-hati. Jangan buat 3 sebab b kita adalah negatif 3. Okay. So negative 3 and then minus with negative 3 over 2 square. Okay. Okay, I buat guna warna lain. Equals to 1. Okay, boleh? Alright. So, I kata tadi, apa stepnya? First term and second term. Tulis nota dekat sini. Macam mana nak bagi ni? First and third term. Term pertama dan term ketiga without the square. Without square. So apa jadi? Apa dia? So jadi X. X apa sayang semua orang? X plus X plus 3 over 2. Bukan plus. Tolak. Apa ni? Minus 3 Minus. over 2. Yes, X minus 3 over 2. Over 2. Square. Square. X minus 3 over 2 square. You tak percaya, you kembangkan, you dapat X square. Minus, okay, you hasil darab ke semuanya all multiplied together. So 3 over 2 times 2 cancel. So dapat negative 3x and then plus with negative 3 over 2 square. Sama tak dengan 3 term ini? Sama. X square minus 3x minus 2. Tu you congak lah. Tapi tipsnya adalah first and third term without its square. Boleh tulis nota kat situ? Dekat nota you all? Okay. Okay, good. Alright, and then you continue yang ini. Yang ini apa dia? Jangan lupa we have 2 upside here. Okay, and then minus with 3 square. 9 over 4. Yes, exactly. 9 over 4 equals to 1. So you kena expand dulu. You kena expand each ni. 2x minus 3 over 2 minus apa ni? 2 dengan 4 cancel out jadi apa? 9 over 2. Betul? 2 dengan 4 potong jadi ini dengan ini jadi 2. Betul. Okay. So equals to 1. Okay. And then 2 you rearrange a little bit here. Okay, tolong. 1 plus 9 over 2. Berapa? (11 over 2). Okay, remember we want to solve for x. Okay, we want to solve for x. So what we're going to do now?
Okay, ni semua ada square. Okay. So x minus 3 over 2. 11 over 2. Ini darab. Pindah sini jadi bahagi. So dia jadi apa? 11 over 4. Okay. And then lastly, x minus 3 over 2. Okay, you have square. So you square root both sides. You want to get rid of square, you have to put square root both sides. Square dengan square root, dia adalah absolute values. Dia ada positif negatif kat sini sayang. Okay. So now your answer would be 3 over 2 plus minus 11 over 4 square root. Boleh? Madam, Ya sayang. bawah sikit tak nampak. Okay. Okay, ada juga student dia nak buat, dia nak simplify lagi 3 over 2 plus minus square root 11 over 2. Sebab square root 4 adalah 2. So tak ada masalah. Whichever kita terima. Tak ada masalah. Ataupun jawapan dia 3 plus 11 over 2 kesemuanya. Pun boleh juga. Okay. Okay. 3 plus 11 over 2. Okay, alright. Okay, so far so good? Semua Yeah. boleh Good. Okay, cuba tekan Okay. 3 plus 11 over 2 ni dapat jawapan apa? Guna calculator. Satu yang positif dapat apa? 3.1583, betul? Satu lagi? Satu Betul. lagi? Okay, satu lagi bila plus ni, bila 3 minus. Sorry ini plus dan minus tau you all. Okay, so satu lagi adalah 3 minus 11 and the answer over 2. You get negative 0.1583. Okay, you check your answer using EQN. Okay, tolong check guna EQN. Dapat berapa jawapan? Masukkan A2, B negative 6, C negative 1. 3.1583. Okay, satu lagi. Negatif 0.1583. So meaning that our answer is correct. Boleh everyone? Boleh. Okay. Boleh. Okay, which is so far okay semua. So I need you to do by yourself for C. Okay. Otherwise semua soalan I buat And then you give an attempt for tutorial question. Okay, nanti buat tutorial question tau. Okay. Okay, this one yang Baik. okay, nanti yang C ni boleh check dengan kawan-kawan. Okay. And then formula ni you boleh tengoklah previous video cikgu dah sentuh. Okay, I don't want to repeat it. Okay, let's look at this. Types of roots of a quadratic equation. Okay. In general, a quadratic equation has two solutions that are called roots, namely sekian. Okay, the value of b square minus 4ac. Sebenarnya yang akan mempengaruhi ini sebenarnya. So kita keluarkan dia siap-siap, square root. B square minus 4ac tanpa dia punya square root dia.
kita ambil B square minus 4AC sahaja. We determine the type of root. Ini kat sekolah dah belajar dah, betul tak? Sayang? Kan? Betul. Betul-betul. So Dah. kena ingatlah kalau greater than 0, real and distinct. Maksudnya dia nyata dan dia adalah dua values yang berbeza. Contoh yang pertama adalah x equals to 3, yang kedua adalah x equals to -1 contoh. Okay. Kemudian real and equal. Real and equal maksudnya satu tu x equals to 3, satu lagi pun x equals to 3. Sebab function faktor yang dia dapat tu mungkin x minus 3 square. Okay. Alright, yang kedua adalah bila dia dapat negatif, bila kita kira b square minus 4ac dia. Okay, contoh b square minus 4ac kita kira nanti dapat negatif. So dia ada no real roots. Dia tak ada x equals to 3 macam ni, tak ada. Dia ada I kat belakang. So it's not a real roots lah. So you just cakap it's not a real roots. Okay, ataupun complex number. Complex number ni yang cikgu cakap ada I tadi. Dia adalah dalam bentuk A plus BI. Okay, which you will learn further. But at this moment, you just check if it is less than 0, you just say it doesn't has real roots. Okay, memang dia tak ada punca lah. Dia ada sebenarnya kita panggil complex number. Ada in future you akan belajar. Okay. Okay. Alright, so you boleh buat ABC ni, okay, just pick one. Okay, maybe kita buat mana-mana lah, kita buat C pun boleh. Okay, so here your A is 2, your B is -3, your C is 4. So according to B square minus 4AC, okay sayang, you jangan buat greater or less than, you tak tahu lagi, betul? Sebab you tak tahu lagi, you kena buat dia equal dekat tepi. Then only you decide after you calculate. -3 square minus 4. A is 2, C is 4. So -3 square you get 9. 8 times 4, 32. So 9 minus 32 sayang semua orang? -23. Okay, -23 which is it is less than 0. Ataupun dengan kata lain it is a negative. Betul? So conclusionnya apa? Therefore, No real root. No root. yes, no real root. Mesti ada perkataan real. Roots. Okay, that is how you solve that. Okay. Ini level SPM lah. Itu just for introduction for you. Kalau soalan dia macam ni sebenarnya, dia dah bagi tahu. Ni dia reverse back. Kalau tadi you determine whether it is equal or it has two distinct root or it doesn't has real root. But now dia dah state siap-siap equal root. So you kena translate maksud dia ni apa. Apa dia kalau has equal roots? From the question given, equal root. What does it mean by equal roots? B square minus 4AC dia adalah apa? Bermaksud? Equal to 0. Yes, equals to 0. Okay. So therefore you identify dia punya A kat sini apa? AU adalah K. BU adalah 3K plus 1. Your C is 4. Okay. So now we want B square. So 3K plus 1 square. Minus 4. What is your A? K. What is your C? 4. Equal 0. Okay, now expand carefully. Okay, expand carefully. 3 square, you get 9K square plus. Hasil darab kesemuanya. Okay, multiply all together. 2 times 1, 2. 2 times 3K, you get 6K. Plus with 1 square. Okay. So kalau tak biasa, you kena expand kat tepi ni lah, manually. Tapi kalau boleh, buat macam cikgu, congak macam tu je kan, tak payah conteng-conteng paper. 9K square plus 3K, and then ini pula plus 3K plus 1, kan dapat yang sama juga, 6K. Alright. Okay, plus with 4 times 4, 16K equals to 0. Okay,
So now kumpulkan semua K dengan K. 9K square plus 16 plus 6. 20. 2K plus 1 equals to 0. Okay, tolong factorkan. Guna calculator dapat apa? Negatif 0.04633. Dia tak ada nombor yang cantik sikit. Maksudnya you tekan perpuluhan ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Madam, Hmm. bukan minus 16 ke? Hmm. Oh yes. Yes. That's why lah kan. Okay, minus 16K. Okay. Thank you so much. Okay. 4 times 4, 16. 6 minus 16. So negative 10K plus 1. Okay, now find the factor. 9K square minus 10K plus 1. 1 and 1. X1 apa tu 0.11. K Dengan is 1 equals to 1. Satu lagi K equals to 1/9. 1/9. 1/9. So kita nak tukar dia jadi apa? So K equals to 1. Dia adalah K minus 1 equals to 0. Oh. Okay, so K minus 1. Here, kalau nak ni 9K equals to 1. 9K minus 1 equals to 0. So kita masukkan 9K minus 1. Okay, ni tak payah tunjuk, congak je. Boleh ke? Because the question wants determine the value of K. So this is K. Jangan pergi jawab X pula Okay, I really hope it's clear to you. 14. Okay, now it says that it has real roots. So kalau real roots maksud dia apa? Okay, real root. What does it mean by real root? equals to 0. Equals to 0. Okay, has real roots. Okay, bila dia kata real roots, tengok balik. Dia kata real roots. Okay, how do we know whether it is greater or less than? Real roots. Dia kata roots je. Dia tak cakap pun distinct ke equal. Dia just kata real and then roots. So X ini boleh nilai X ni dia pakai X kan. So X boleh jadi apa? X boleh jadi X equals to 3, satu lagi pun 3, satu lagi mungkin X equals to 3 or 6. Ini pun kita panggil real roots juga. Tapi apa? Real and distinct. Betul? Sebab dia just cakap real je sayang. Real ada berapa kat sini real? Ada 2 kan? Possible untuk jadi 2. We do not know whether it is distinct atau equal lagi. Kita tak tahu lagi. Until kita cubalah. Okay. So mari kita. So until now kita pun tak tahulah dia equal ke, dia less than ke. Okay. Less than memang tak lah. Less than memang tak. Sebab apa? Sebab kalau less than dia adalah no real root. So instead of ada greater, macam mana you combine greater and equal? How do you combine that? So dia adalah? Ada line. Yes, ada line dekat bawah. Okay. Bila dia kata real and then equal ini. So apa yang jadi adalah greater and equal. Sebab again I cakap tadi roots can be 2. Whether it is distinct
Dia berbeza ataupun mungkin dia same real root ataupun dia guna ayat apa tadi? Equal. Okay. Setuju semua? Boleh? Bentuk ini, simbol ini boleh? Boleh. Okay. Jadinya apa yang kita buat adalah B square minus 4AC minus 4AC is greater and equal 0. What is your B? Your B is 6 square minus 4. Your A is 3. Your C is 4P. Greater and equal 0. 6 square, 36. 4 times 4, 16. 16 times 3, berapa? 48. P greater and equal 0. Okay. So 36 greater and equal, I bawa sini pergi sini, 48P negatif, pindah sana jadi positif. Okay. So now 36 bahagi dengan 48. 3/4. Okay, 3/4. P, okay, 3/4 is greater than P is also meaning that P adalah apa? Smaller than 3/4. Betul tak? Contohlah 3/4 ni macam 0.75 kan? Adalah lebih besar daripada P ni. So nilai apa yang lebih besar daripada P? Contoh. Contoh yang you boleh bagi. Mungkin kosong. 0.8. Mungkin kosong ataupun mungkin mungkin 0.1. 0.75 lebih besar tak daripada 0.1? Lebih? Betul tak you all? So jadi kita boleh juga cakap 0.1 adalah smaller than 0.75. Agree everyone? Agree. Agree. So shown lah. You tulis kat sini shown. Okay. Okay, ini dia dah kata complex number. So bila dah kata complex number, apa dia sayang? What will possibly be No the real B root. square? So B Less square than minus zero. 4AC. Okay. Is apa? Less than 0. Less than Less 0. than Less zero. than 0. And then you susun, you solve. I'm sure that you can do this lah. After many examples has been shown to you. Okay, I want you to do it yourself. For example, 16. Okay, let's look at the other. Okay. Ni relationship between the roots and the coefficient of the quadratic. Okay. Ini pun dah belajar dulu kan? Betul? Betul. Okay, so tengok saja formula. Beginning tu you boleh baca sendiri dalam nota. Okay. So dia kata apa? X square minus sum of root. So you carilah dulu sum of root. Sum of root tu nak cari macam mana? A plus B equals to negative. Sum of root yang ini adalah dia equals to apa? Negative B over A. Manakala product of root yang ini adalah apa? C over A. Okay, ni important identity ni boleh cari sendirilah. Okay. Ada example yang ni sikit tak? Sekejap. Okay, ini I nak highlight sikit. Yang paling penting ini you all. Ini yang you selalu jumpa. A square minus B square ini adalah A plus B, A minus B. Kalau you tak percaya, you expand. A times A, you get A square.
This one minus with AB plus BA and then minus with B square. So negative positive cancel out. So dia jadi A square minus B square. Boleh ke? Boleh. Okay. Okay, mari kita buat example 17. The quadratic equation 2x square minus 5x plus c has roots alpha plus beta. Okay. If 1 over alpha plus 1 over beta is equals to 3, calculate the value of c. Macam mana ni? Suggestion. Mula-mula kita jadikan dulu. Okay, tengok bentuk ini. Ini mesti apa? X square ni. Mesti perkali dia adalah Satu. Satu. You kena dapatkan bentuk ini dulu. Baru you equalkan dia. Okay, so jadinya kita kena arrange 2x square ni. So 2x square minus 5x plus c equals to 0. And then kita nak jadikan coefficient dia 2. So I bahagi semua dengan 2. Divide 2. Divide with 2 for all the terms left hand side and right hand side. So it becoming 2x square minus 5 over 2x plus 6c over 2 equals to 0. Okay. So kita tahu dia punya apa? Apa nama dia tadi? Sum of root. Kan mula-mula sum of root. So sum of root dia adalah? 3. Sum of root dia. Negatif 5/2. Negatif ke tak ada 5/2. negatif? Ada negatif ke tak ada negatif? Tak Oh tak ada. Tak boleh lah ada negatif sebab formula dah kata ada negatif. So yang kita dapat ni negatif. So sum of root kita adalah 5 over 2 sahaja. So kita punya apa? Satu lagi. Product of root kan nama dia? Yes, product of root. Okay, so product of root adalah C over 2. Okay, kita dah dapat yang itu. Kemudian dia kata apa? Kemudian dia kata selesaikan calculate the value of C. Okay. So dia dah bagi hint ini. Okay, kita tengok apa yang kita boleh dapat dari situ. Okay. 1 over alpha plus 1 over beta is equals to 3. And then you cross multiply jadi apa? Sana beta plus alpha over alpha beta equals to 3. Yes, tadi dia dah kata dah A plus B adalah sum of root. So alpha beta adalah product of root. So yes, since dia cakap begitu, kita pun bolehlah substitute apa yang kita ada, which is sum of root kita adalah 5 over 2 over product of root alpha beta ini C over 2 equals to 3. Yes? Okay. So now, okay, 5 over 2, bila dia divide, boleh tak kita tukar dia jadi multiply? Boleh dengan syarat kita apa? Swap top and swap top and bottom equals to 3. So 2 dengan 2 can be cancel. So 5 over C equals to 3. So C equals to 5 over 3. Okay, dapatlah you nilai C iaitu 5 over 3. Okay? Alright? Okay. Okay, so cikgu rasa benda ni pun revision untuk you. So you boleh buat lah. You boleh buat example 18. Okay, B ni tadi dengan example 19. You cuba buat. Ni dia dah bagi tahu dah rootsnya apa. So you cuba buat, try dulu, give an attempt.
Okay, boleh cikgu assist ni assign students untuk buat. Ada berapa soalan ni? Example 18 ada 2, A dan B. Example 19 ada satu soalan saja. So any volunteers? Example 18, siapa nak buat? Nanti boleh update dekat dalam group. Ini kelas apa? Di FP2 kan? Ya. Okay, cikgu pilih 2 orang. Ilhan, ada Ilhan? Ada. Okay, Ilhan buat yang A. Atif buat yang B. Okay, Ilhan, Atif. Atif, tadi Ilhan And then kemudian yang terakhir Nurin Kristina, number 19. Nurin ada Nurin? Ada. Okay, Nurin buat try Okay. So now Madam. Ya sayang. Boleh tak kau nak tengok soalan 18 A dengan B sebab saya print soalan tapi soalan dia tertutup. Tak nampak. 18 dia nak A square plus B square. A squared plus B squared. Okay, yang ini dia nak A cube plus B cube. Okay madam. Terima kasih. Okay, sama. Okay, next. E. Okay, solving simultaneous equation, linear and non-linear for involving two unknowns. Okay, ini senang. You boleh guna substitution ataupun you boleh guna apa? Elimination boleh ke? Tak boleh So memang kena guna substitution lah. Okay. Cikgu buat satu, nanti you cuba buat yang lain. Okay, for example, you want to write y as a subject. So it becoming 4 minus x. Boleh ke? Okay, now we want to substitute Boleh. 2x plus. What is our y? Our y ni tadi adalah 4 4 minus minus x. X. Yes. And then you punya x adalah x lah. X plus 1. Okay, is there anything that we can simplify? Yes, 2x minus x becoming x plus 4. So ini hati-hati. We want to square both sides. Square both sides. Why? To get rid of? To get rid of? Square root. Yes, to get rid of square root of set. Okay. So kita square both sides. So hati-hati. Ini dengan ini boleh cancel. Tak ada masalah. So jadi x plus 4. Tetapi ini set x kuasa 2. Ataupun kalau you tak nampak, you conteng kat tepi ni. Tapi lama-lama you pandai, you congak sahaja. Set x and set x dapat x. X. Plus set x 1 set X. plus set x. Yes. And then plus 1. So apple dengan apple jadi 2 set. 2. Yes. Okay, ataupun kalau you congak, you terus sahaja set x kuasa 2. So jadi x. And then hasil darab kesemuanya. 2 times 1, 2. 2 times set x jadi 2 set x. Plus with 1. So dapat tak benda yang sama? Sama. Okay, sekarang you bring all the linear function to the left. You remain the set on your right hand side. Okay. So x plus 4 minus x minus 1 2 set x. Okay, kita dah susun. So x dengan x dah cancel. Potong 4 minus 1 dapat 3 2 set x. Okay. Alright, so 3 over 2 set x. Okay, again you want to square both sides. Okay, tadi
tadi yang belah kiri ni tadi, you ada square root juga. So bila you square both side, dia tak ada positif negatif dia dua-dua pun adalah positif. Tapi bila dalam kes ini, bila salah satu sahaja yang ada square root, okay, you want to square both side, okay. Sorry, sekejap. Okay, 3/2 you want to square both side. So x square okay, x equals to, sekejap. X. Okay, tak apa. So you x square root dengan square, you dapat x. 3 square, you get 9/4. Okay, boleh? Ni calculation je lah. 3, ada 2 letak bawah. And then you have square root, you square both side. Okay, when you square both side, you dapat lah 9/4. Boleh ke? Boleh. Boleh. So itu kita baru dapat x. Tadi hubungan x dengan y tadi apa? Y adalah 4 minus x. What is our x? Y 9 minus over x. 4. Okay. So you 9/4. Yes, you selesaikanlah. You dapatlah untuk nilai y. So rasanya itu sahaja untuk simultaneous ni. Sama je yang macam you buat sebelum ni guna substitution. It just that it consists of set function. Ada set function. So hati-hati sahaja. Okay, selesaikan satu persatu. Boleh ke students? Boleh. Okay, jadi kalau macam tu 21 boleh cuba buat. B pun boleh cuba buat. Okay, so cikgu rasa cikgu berhenti di sini sahaja. Cubic equation kita masuk on the next class. Okay, sama ada mungkin dengan kelas you atau mungkin dengan kelas lain, you boleh check. Okay? Okay. Okay. So far okay ke semua? Tutorial sekejap lagi cikgu upload dalam Google Classroom. You boleh cuba Baik. Okay, any question? Any question? Okay, boleh on camera. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh. Now on, tanya dah nanti kalau ada soalan. Okay, bye. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you. Okay, bye. Assalamualaikum.